Да, пара секунд. So, yeah, Lynn, we are on. Oh, hello. Are we live? Yes, we are. Hello, everybody, and thank you for coming along today and to listen to a few things we have to say. Alexei? Всем большое спасибо за то, что сегодня присоединились и что послушаете те несколько вещей, про которые я собираюсь поговорить. Today's focus is going to be on the measurement of the Russian league. Сегодня мы будем пытаться разговаривать про возможные системы меры и оценки чемпионата России. And how it can and how it can help you coach your rugby. И как это может помочь вам тренировать ваши регбийные команды. Okay. If anybody has any questions, please feel free to ask anything at any time. Если у кого-либо появляются какие-либо вопросы, то, пожалуйста, задавайте вопросы прямо по ходу. Ну, я вас лично попрошу написать в чате, что у вас есть вопрос, соответственно, и мы либо включим вам микрофон, либо вы письменно данный вопрос напишите, мы его переведем, соответственно, ответим. Ну, можете задавать прямо по ходу. This year has been obviously a very difficult year, but it has the first Russian Premiership League championship with 10 sides in has produced 9 rounds. And from the 9 rounds, we have taken statistics from all the matches to show an average of what teams are playing and doing. Безусловно, этот сезон был достаточно тяжелым, но при этом это был первый сезон, внутри которого у нас в чемпионате России играло 10 команд, они сыграли 9 туров, и за эти 9 туров они совершили ряд действий, мы собрали статистику и получили средние значения, чтобы показать, что они из себя представляли. It has proved a difficult exercise, not because of any other reason than World Rugby has changed the law or the adoption of the ruck law, which has brought many new variations to statistics. Law of adoption of what, Lynn? The ruck, the attacking ruck. Это было тяжелым заданием не только потому, что данную статистику тяжело собирать, а еще потому, что World Rugby изменило, соответственно, правила игры, касающихся раков, и внесло новые понимания в статистические данные, которые стоит собирать и зачем нужно собирать. Okay. Here we go. So, first, our big focus moving into Rugby World Cup was about us having ball in play, which means keeping the speed of the game and making sure that the ball was in play for as long as possible, because we were playing tier 1 teams, and tier 1 teams will average 40% of the game ball in play, and then tier 2 teams will average 32%. So it was always difficult for us. So the first slide will be about ball in play and the differences. Первый слайд будет касаться владения мяча и мяча в игре. И нашим первым фокусом, нашей первой целью перед Кубком мира по регби было увеличить количество, соответственно, мяча в игре нашей команды, чтобы постоянно было двигаться, чтобы поддерживать скорость игры. И команды первого ранга, тир-1, соответственно, держат мяч в игре порядка 40% своего времени, а тир-2 – 32%. Соответственно, нам требовалось улучшиться в данных показателях, и первый слайд будет касаться как раз данных вещей. Okay. So this is the Russian Premier League ball in play statistics. And on the right-hand side, you can see that on average, Russian Premier League ball in play was 32%.
Здесь вы видите, соответственно, статистику сравнения времени мяча в игре. И вы видите среднее значение в минутах, секундах мяча в игре и для российской премьер-лиги, для российского чемпионата России. Это 32%. And in the competition in REC in February and March, we were nearly 40%. So you can see the difference that we need to raise our performance when we go to play national rugby. Но при этом на турнирах, проводимых под эгидой там, Rugby Europe, владение мячом в матчах сборной России было 39%. И вы начинаете видеть эту разницу, и, соответственно, для того, чтобы выступать достойно на международных соревнованиях, нам нужно поднять эту планку. The percentage is more important than the time, because some games go on for 90 minutes, some go on for 84 minutes. So the percentage is important. И процент намного более важен, чем непосредственное время. Потому что ряд каких-то игр может продолжаться в течение 90 минут, какие-то игры могут продолжаться 84 минуты. И именно процент важнее, чем время мяча в игре. And down here, we can see our first game against Japan in the World Cup, we were 42%. And in a Six Nations game, Wales average 40%. And the club rugby in Wales is 38%. So you can see that 32% was a little bit low, which we will discuss later on why. Как вы видите, наш первый матч на Кубке мира против сборной Японии, мяч в игре был 42%, на матче сборной Уэльса в 6 нациях 40%, клубное регби в Уэльсе 38%. И вы, опять же, видите эту самую разницу, о которой, почему это происходит и что с этим делать, мы поговорим чуть попозже. Okay. These are statistics from the World Cup. Вот, соответственно, статистика с Кубка мира. Sorry, from the league, sorry. Извините, да, из нашего чемпионата России. And I just want you to read over them and for 5 minutes, so there's so much information. Please just take 5 minutes to read through. Здесь очень много информации, поэтому, пожалуйста, потратьте 5 минуток для того, чтобы просто ее впитать, обработать, посмотреть, потому что тут очень большое количество информации. Okay, so the first column, we have all the clubs, and you can see that the team that scores the most tries and the most points doesn't always become the best team in the league. Посмотрите, пожалуйста, на первую колонку. Здесь перечислены все команды. Дальше у нас указаны очки, попытки. И несмотря на то, что здесь указано, мы видим, что порой даже команда, которая занесла больше всего попыток и заработала больше всего очков, не становится самой лучшей командой внутри лиги. So VVA, although they score the most tries, the most important factor here is, which is a direct translation to ball in play, is that VVA did not score any tries, 0 tries more than 3 phases. They either scored on first, second, or third phase. After that, 4th, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th, they didn't score any tries at all, which reflects on ball in play. И несмотря на то, что ВВА Подмосковье занесла больше всех попыток за наш чемпионат, и это прямая зависимость с владением мяча в игре, они не занесли ни одной попытки после третьей фазы. Да, у них были попытки, занесенные после первой, после второй, после третьей фазы, после первой, после второй, на третьей фазе, но после третьей ни одной. И это является прямой зависимостью и корреляцией с владением мяча. And we move on to the next here, and you can see NSA have the best kickers.
and they're nearly 80%. And you have Metallurg under half, and Kuban, very, very low also. And a professional team in Europe, and will be hitting 85 to 90% goal kicking. But certainly everybody will be over 80%. Дальше смотрим на следующую колонку, соответственно, это удары по воротам. И вот мы видим самую лучшую команду в данном аспекте в нашей стране, это Енисей СТМ. И они приближаются к 80%. При этом у нас существует Металлург, у нас существует Булава, где данная статистика не настолько хороша. Если мы говорим о профессиональных командах в Европе и в мире, то их процент ударов по воротам близится к 85-90%. Так будут играть абсолютно все профессиональные команды в мире. Now, goal kicking, you don't have to be the best rugby player in the world to be a good goal kicker. You can play any sport and be a good goal kicker. Now, what... Sorry, Для того, чтобы быть отличной командой по данному показателю попадания ударов по воротам, не надо быть самым лучшим игроком в регби. Игрок, спортсмен может прийти из любого вида спорта и в итоге научиться хорошо бить по воротам. Now, what this statistics would show me is that not many teams are practicing enough. And I think that it's what we call, it's a closed skill in a closed environment. And in my time, I've seen the best goal kickers being really bad rugby players, but they can really do one thing, and that's kick goals. And the big thing about kicking goals is practice. И что мне показывает данная статистика, это то, что, скорее всего, большинство наших команд не тренируются достаточно усердно в данном аспекте игры. Мы называем данное умение закрытым умением в закрытой окружающей среде. Я видел множество плохих игроков в регби, которые были отличны в одном единственном аспекте – ударах по воротам. И данный процент показывает нам, что мы просто недостаточно много тренируем данный аспект. Okay, in the next category here, kicks. Now this is keeping the kicks on the field. And I believe that most successful, and statistics will show, that the most successful teams kick the most. Следующий статистический аспект у нас – это удары ногой в течение игры. И, как подсказывает мне уже мой профессиональный опыт, команда, которая бьет больше всех, это одна из самых успешных команд. Okay, and you can see. Lynn, just one second. Пожалуйста, да, выключите микрофон, и если хотите задать вопросы, то либо напишите, либо сообщите о том, что вы собираетесь задать и так далее, чтобы у нас просто шло не шума на трансляцию и не мешало господин Лину. Спасибо. Yeah, Lina, I just asked to switch off the mics, so you can continue on. Yep. Okay. Slava here are very low, Metallurg are very high. And this season we've seen a real upsurge in Metallurg's position in the league, and Slava have been disappointing in the position they finished in the league. And I'm saying that that's a direct correlation. Опять же, по данному статистическому показателю нога в игре мы можем увидеть Металлург, самый высокий показатель, Слава, самый низкий показатель. И мы видели, как Металлург в этом сезоне очень сильно прибавил и вырос в турнирной таблице, а Слава, наоборот, упала. И поэтому мы можем сказать, что здесь, возможно, существует прямая корреляция. Kicking is not rude. I find that people have a very backward attitude to kicking, but kicking is can be very good for attack, and because it creates pressure and it creates a better sort of possession to attack from, where defenses are very poorly organized for kicks. Я видел предвзятое отношение к ударам ногой в нашем регби.
Но это на самом деле не так. Удары ногой отличны для развития, соответственно, нападения. Это создает дополнительное давление, и оборона команды соперника не настолько сильно собрана в данный момент. Okay. Next here is turnovers, and it's when you have the possession, you give it back to the opposition. Is a turnover. Дальше у нас идут потери. Потерями, соответственно, является ваше владение мячом, которое вдруг перестало быть вашим, и данное владение мячом ушло команде соперника. Это и есть потеря. Numbers are not important, percentages are important. Количество не важно. Важно это процент. Процент потерь мяча. Good teams will be turning the ball over about 25 to 30%, but also professional teams will be kicking the ball a lot more, kicking a lot more than this. And so I think the challenge here for Russian clubs is to, if they increase this number here, where they kick more, then this number will go down and decrease, which means that you're not giving teams possession to attack from, where your defense is disorganized. Опять же, у хороших команд потери мяча будут составлять от 25 до 30%. И опять же, хорошие команды будут намного чаще бить ногой. И, наверное, ближайшей задачей, неким вызовом для наших команд будет являться увеличить количество ударов ногой в течение игры и тем самым сократить потери, потому что тут тоже наблюдается корреляция. Чем больше мы будем бить, тем меньше мы будем давать возможностей командам соперника выиграть у нас мяч, перехватить владение мячом в тех самых местах на поле, где наша оборона дезорганизована, где она теряет мяч. Strela and Metallurg have the highest kick-in, and they also have the lowest turnovers of possession. Опять же, смотрите, Металлург и Слава сравнение по ударам ногой в игре и по потерям. Металлург там низкий показатель потерь, Слава большой показатель потерь. Okay, now this is a map of the field. Lynn, there is a question. Good. On the turnovers. Can you please tell what the percentage of turnovers? So, what statistics are accustomed to the turnovers? So, yeah, okay. A professional club will be looking to kick the ball 30 times, and the turnover rates will be 25 to 30%. Now, the question was different, but still. У хорошей команды будет 30 ударов ногой, соответственно, и 25% потерь. Is that satisfactory? No. The question was on how do you calculate the percentage of the turnovers? Oh, I see. Sorry. Yeah. You will have so many amount of, on average, in the professional game, you will get 50 pieces of possession. Okay, whether it's a scrum, a line-out, turnover, kick receipt, penalty. Those are the 5 turnovers, 5 sources of possession. Okay, you will have them, and on average, you will have approximately 50 pieces of possession. What do you do with that ball? Is something we will look at a little bit later on. В течение игры у вас будет примерно у хороших, у профессиональных команд 50 различных в течение игры эпизодов владения мячом. Это владение мячом к вам приходит за счет схваток, за счет коридоров, за счет штрафных, за счет потерь мяча команд соперника, начальных ударов. Что делать дальше с этим владением мячом, как его развивать, мы об этом поговорим чуть-чуть попозже. So when you have the ball, what we do, we calculate what you do with the ball.
And so we count how many times you kick it. We count how many times you score a try. We count how many times penalties. We count how many times you turn the ball over. And so from that 50 pieces of possession, we can then look and say, well, from 50, you turn the ball over 25 times. So that gives you a turnover rate of 50%. Да. И, соответственно, дальше, после того, как мы учли, что у нас было 50 эпизодов владения мяча, мы берем и начинаем их классифицировать по группам. Мы считаем, сколько раз из этих 50 эпизодов владения мяча мы занесли попытки, сколько раз мы этот мяч потеряли, сколько раз нам дали, соответственно, штрафные и так далее. И, к примеру, если у нас из этих 50 25 потерь, процент у нас будет составлять 50%. I'm just looking for the statistics of the game with Metallurg and VVA. Okay. Also, there is one more question, Lynn. Sorry. Yeah. Yes, the question is, first of all, hello, Dan. How Lokomotiv is winning the championship with a turnovers ratio of 38%? I don't know. Я не знаю, Роман. Я не знаю. But when we finish doing all the statistics, you will see they have very good discipline, they have very good scrum, they have very good line out. So they're always keeping the ball. Но как только, да, мы договорим полностью по всем остальным статистикам, вы увидите, что у них отличная схватка, у них отличная дисциплина, они очень хорошо держат мяч. VVA play Metallurg on the weekend. VVA have 36 pieces of possession only. And from the 36, they turn the ball over 22 times, which is 61%. На данных выходных ВВА играла против Металлурга, и за весь матч у них было 36 эпизодов владения мяча. Из этих 36 эпизодов они потеряли мяч в 22 эпизодах. So the percentage is, Lynn, once again? The percentage is the amount of... Yeah. No. VVA against Metallurg. 61. 61, yeah? Yeah. Да. Процент потерь составляет 61%. 61%. Yeah. Just to finish on VVA against Metallurg, they have 60% possession, 64% territory. Опять же, продолжая дальше разговор, заканчивая вот на этом, на ВВА против Металлурга, они владели мячом 60% времени. У них было 64% выигранной территории. They only kicked the ball 9 times. Но при этом они ударили ногой по мячу всего 9 раз. And they win just over half of their line-out. So these are very telling statistics on how to lose a game. И они выиграли свой собственный коридор чуть больше половины раз. И это прям вот как раз и есть та самая модель проигрывающей команды. Okay, I'm just going to... Is there any more questions? Are you okay? No. There are some opinions on Lokomotiv and so on, but... We'll come back to them. Yeah. No, that just smiles and so on. Yeah. Everyone is glad to hear that you don't know how they keep on winning and so on. But yeah. Well, okay. Now, the game of rugby, I think, is played between this is a field. This is defending quarter before the halfway line, into their half, and attacking quarter. Игра в регби представляет себе игру на 4 различных четвертях поля. Соответственно, в оборонительной четверти в 22 метрах, в четверти до середины поля, после середины поля и в атакующей четверти. So we call it Krasny, Orange, Ulster, Green, yeah? Yeah. Okay. Против матча. Мы их, соответственно, называем красный, оранжевый, желтый, зеленый. When the game is being played between the 22 and the 22, waiting for somebody to make a mistake, to give a penalty away, and then we can go into the 22 with a chance to score.
Чаще всего мы играем между, соответственно, двумя четвертями атакующей и оборонительной в желтой и оранжевой зоне. Разыгрываем там мяч, владеем им мячом, ждем, когда кто-нибудь совершит какую-либо ошибку, нам будет дан какой-нибудь штрафной, и мы сможем войти с этим мячом в атакующую четверть. So this is a map of where teams win their rucks. И это, соответственно, карта, где команды выигрывают свои раки. And my opinion is the least amount of rucks you have in this zone here, the better chance you have of winning rugby. И мое личное мнение такое, что чем меньше у вас раков в вашей оранжевой зоне, тем больше у вас шансов победить в игре. Okay, so you can see, I think it's Krasnaya, 71% of all the rucks that Krasnaya have is in the opposition half. Опять же, вот вы видите пример Красного Яра. 71% всех выигранных раков на половине поля соперника. And I'm saying that when we increase the amount of kicks to average nearly 30, then this will increase to 80%, and then you're a very difficult team to lose, to beat. И опять же, как только мы увеличим количество ударов ногой в течение игры там, до 30 ударов ногой, процент раков на половине поля соперника приблизится к 80%. И как только это произойдет, ваша команда будет очень сложной командой, против которой там тяжело играть. Does anybody have any comments on this? Or is there anything that nobody understands? У кого-нибудь есть какие-либо комментарии по данному куску информации? Комментарии, обсуждения, вопросы? Let's just wait a second. Probably they have some. Тут вроде есть такая замечательная функция, как поднять руку. Вы можете поднять руку, там, соответственно, и включить микрофон. Задать этот вопрос лично, соответственно. Все могут включать микрофоны. Все могут включать микрофоны. Замечательно. Okay, so probably the questions will come after. Okay. No, there is. Yeah. So, and what do you do with Slava? You see, they have 70% of rucks on the half of the opponent. That's right. Now, this statistic is just still, one of many statistics. Понимаете, это просто один из статистических показателей, который идет в купе с кучей остальных. And we will look further at more statistics where Slava and other teams can improve. И дальше мы посмотрим на другие цифры, внутри которых там Слава и ряд других клубов могут прибавить очень сильно. But also, I think Slava played some good rugby this season, and I think they were just unlucky to lose some games. И со Славой тут особо ничего не сделать. Они провели ряд очень хороших игр в течение данного сезона. Им просто не повезло в ряде игр. Okay, defense. Давайте вернемся. Работа в обороне. Excuse me, I just need to get my... As you can see here, this is the amount of tackles that each club would make on average in a game. Kuban, who are bottom of the league, make the most. NSA, one of the best teams, make the least, which is understandable. And in the World Cup against Japan, we had to make double at 110 tackles. Давайте посмотрим сначала на вторую колонку внутри обороны. Это захваты. Захваты, которые делаются в среднем в течение матча каждым клубом. Вы видите, соответственно, Кубань, худшая команда в лиге на данный момент, с большим количеством захватов, это понятно. Енисей, лучшая команда в лиге, там одна из лучших команд, наименьшее количество захватов. Но при этом давайте посмотрим на Россию против Японии в Кубке мира. Сборной России пришлось сделать 110 захватов за игру. Почти в 2 раза больше. So Lokomotiv, team on top of the league, only concedes 12 points, which means they've got a very good defense.
Вот давайте посмотрим на пропущенные очки. Локомотив в среднем за один матч пропускает 12,8 очков. Это означает, что эта команда очень хорошо в обороне. They missed the fewest tackles. Они пропускают, соответственно, наименьшее количество захватов. The penalty count is very low. The penalty count is low. The line out is very good. And the scrum is very good. У них низкое количество полученных штрафных. У них достаточно там достойные коридоры, достойные схватки. Okay, so you can see the ball in play, it hasn't been very high, which means that the tackle count is very low. Okay, so again, the more ball in play we have, then the more phases, the more points, the more tackles that have to be made as well. And this is why we have such a high penalty count, is because the law at the ruck has changed for this season, and it's been very confusing for players, and it's taken them time to be coached how to win a ruck correctly. Опять же, у нас так низкое количество захватов, потому что мяч в игре держится недолго. Когда будет мяч держаться в игре дольше, соответственно, количество захватов увеличится. Игроки к этому должны быть готовы. Плюс давайте посмотрим на большое количество штрафных, которые получены игроками. Опять же, как мы сказали, World Rugby изменила правила раков, и игроки все еще путаются в этих вещах. Им требуется время на то, чтобы научиться правильно входить в эти раки. У нас сократится количество полученных штрафных. Against Japan, we conceded 5 penalties only. В игре против Японии мы получили всего 5 штрафных. Which I think is too low. I think we need to concede more penalties than that. Я считаю, что это слишком низкое количество полученных штрафных. Наверное, надо было получить чуть побольше. So the average for the league of missed tackles is 73%. These statistics of 88%, 87% is very good. Is good, you know, and the top professional teams will be looking at about that. So, you know, we're not far away there. Опять же, давайте посмотрим. Мы промазали достаточно много захватов в игре против Японии. Наш процент выполненных захватов был 73. И вот мы видим Красный Яр, Локомотив, там, ВВА с 88%. Очень хороший показатель. К этому там стремятся и самые хорошие команды мира. Yeah, sorry, I made a mistake. That 73% is we missed 14 tackles against Japan. Sorry, apologies. Yeah, I did it. Okay. I did it properly. Yeah. Sorry, Lina. Yeah, I did it properly. I saw. Yeah, the big area for me is for me as a coach looking in is. I think this is a statistic here we can easily put right. Russia in the World Cup, we averaged sort of against Japan was 78%. And as you can see here, the percentage of winning lineouts is very low. And this should be 88 to 90% also, just like practice success. У нас все-таки есть еще один статистический показатель, внутри которого мы не очень хороши. И я, как тренер, естественно, на него обращаю очень большое внимание. Этим показателем является количество выигранных коридоров. Опять же, количество выигранных коридоров должно стремиться к 85 к 90%. Играя против Японии, мы выиграли 78% коридоров. Это тоже очень низкий показатель. Нам нужно стремиться улучшать его для всех, и для клубов, и для сборной. When we are missing tackles, it's people are moving, and so it takes speed and skill and agility to make that. But for goal kicking and for lineouts, it's generally very little movement, and it should be more success than that with more consistency of skill. Опять, смотрите, когда мы мажем захваты, это происходит по куче различных причин. Из-за ловкости, из-за уровня навыков, из-за того, что игроки находятся в движении, и вот этот вот флюс на пропущенный захват увеличивается. Но при этом, когда мы говорим про количество ударов ногой, либо про процент выигранных коридоров, в таких вещах обычно не так много перемещений, и нам нужно улучшать данные показатели. So if you look at, let's just take VVA, we've got many good players. They scored the most points.
Okay, the goal kicking is really low. Okay, so if you were coaching VBA, you'd say, right, we need a goal kicker. Давайте просто возьмем и рассмотрим пример ВВА. Набрали огромное количество очков, занесли множество попыток. Уровень ударов поворотом 68%. Если вы тренер, соответственно, ВВА Подмосковья, вы говорите, да, наверное, мне нужен человек, который будет бить поворотом. You need to kick more. Дальше нам нужно больше бить ногой. Okay, turnovers will then be reflected by this. Also, when you start then keeping in front of the score, the pressure is on the opposition, but because VBA keep missing goal kicks, then the scoreboard isn't as good as it should be for them. Опять же, смотрите, потери не такие высокие, но при этом, если мы увеличим количество ударов ногой, потери пойдут снова вниз. Плюс, как только, если у нас будут игроки хорошо бить поворотом соперника, это будет создавать некое дополнительное давление на команду соперников. Они будут больше этого дела бояться. Okay, and then for VBA, lineouts of 76 and 83% of scrum and lineout, you'd say, look, guys, you know what, our discipline here, nearly 15 penalties a game. So our discipline needs to improve. Our line-out game needs to improve. We've got to look at what we're doing. And our scrum is not good enough at 83%. We can get up to 90 there. И опять же, давайте посмотрим там стандартные положения. 76% коридора, 83% выигранных схваток и очень много штрафных, под 15 в среднем за игру. Соответственно, нам нужно прийти и сказать, как бы, господа, вы получаете слишком большое количество штрафных, нам над этим нужно работать, уменьшать количество полученных штрафных, нам нужно увеличить количество выигранных коридоров, и мы совершенно спокойно можем довести количество там выигранных схваток до 90%. С этим надо что-то делать. I'm picking VBA out because they have a good team and they've got the best attack, score the most tries, score the most points, but then they're not high up in the league. And why? And this is just a picture to help areas that if this improves here to 85%, this goes to 90%, this comes down, then all of a sudden you are now, momentum in attack keeps moving up the field. And then this comes down. Опять же, почему я выбрал ВВА? Потому что у них достаточно хорошие игроки, у них самое лучшее нападение внутри нашей лиги. И если мы увеличим количество выигранных коридоров до 85%, количество выигранных схваток до 90%, снизим количество получаемых штрафных, наша скорость развития атаки будет намного лучше, и, соответственно, количество пропущенных нами очков, потому что мы постоянно там будем тогда нести некое дополнительное давление на соперников, пойдет вниз. Количество пропущенных очков, опять же, в среднем за игру уйдет вниз. All right. So what I've taken here, I've taken 3 professional leagues to compare. We've got Pro 14, English Premiership, and Super Rugby New Zealand. And on average, the top teams score this amount of points, okay, and the bottom teams score this amount. And here's the try count for the top teams and the bottom teams in that league. Okay. Опять же, для сравнения я взял команды из Pro 14, из английской премьер-лиги и из Супер Рагби в Новой Зеландии. Посмотрим на атакующие действия. Соответственно, лидеры данных лиг там набирают вот такое количество очков, аутсайдеры набирают такое количество очков, вот какое количество попыток они заносят. And then the English Premiership goal kicking is our top teams is very, very good. And that's why those kickers can earn a lot of money. And likewise, then Pro 14 is very high. Опять же, давайте посмотрим. В английской премьер-лиге процент попадания по воротам 94%. Именно поэтому люди, бьющие по воротам, получают очень большое количество денег. Опять же, в Pro 14 тоже очень достойный результат, 88%. And then the turnover figures are very low also, yeah? Так же, как и сравнение по количеству потерь мяча, крайне мало. Малое количество. Okay, kicks in play. The successful sides are up way above the Russian clubs on the amount of times they kick, and
the teams at the bottom are low. And the reason for that is because the teams at the bottom, because they're losing, need to keep the ball in hand more to try and score more tries. And they do it from deeper and deeper and deeper. Опять же, вы видите, что в успешных командах за рубежом количество ударов ногой значительно выше, чем у наших команд. Но при этом у аутсайдеров количество ударов ногой ниже, чем у наших команд. И это все потому, что им требуется сохранять этот мяч, нести его в руках, чтобы заносить ошибки, заносить попытки и отыгрывать, соответственно, себе очки. And again, okay, the number of tackles in these professional clubs, as you can see, are way higher than national team, and the club team is double. Sometimes it's treble of some clubs, 3 times as much. Опять же, давайте просто посмотрим на захваты. Количество захватов как у лидеров, так и у аутсайдеров данных лиг в разы выше даже, чем у нашей национальной команды. У лидеров не то что в 2, в 3 раза больше, чем у ряда наших клубов. Okay, and then the tackle completion is also very good. И соотношение выполненных захватов к пропущенным, промазанным захватам, опять же, очень хорошо за рубежом. Penalty counts here are low. However, I will say that these numbers are high here in Russia, and some penalties are stupid, but some penalties it's very difficult for them because laws have adapted and changed a little bit. So we must be sympathetic on these numbers for now. But still, some teams concede 11, some are nearly 17. Опять же, смотрите, количество полученных штрафных за рубежом в разы ниже, чем у нас. Но ничего страшного, что у нас такие высокие цифры. Опять же, некоторые из штрафных, которые даются нашим игрокам, абсолютно глупые, а некоторые просто слишком тяжелые для того, чтобы их воспринять. Потому что, как мы сказали, правило вхождения в рак изменилось, и нам нужно относиться с пониманием к этому количеству пропущенных штрафных, продолжать учить. But I go back to things here like scrum and lineouts, the professional clubs who have high standards in scrum and lineout, so that when the ball goes in, or there's a scrum, or like they get that ball, they get it back, and then successful sides, it's 10% difference there, and it's just massive. And we can do that in Russia. We can make sure we practice better and raise our standards better to have better scrum and lineout statistics. Опять же, давайте посмотрим на процент стандартных положений. И, как вы видите, как у лидеров, так и у аутсайдеров в этих лигах существует очень четкая дисциплина внимания играть в данных стандартных положениях. Именно поэтому цифры достаточно высоки. И мы можем сделать это в России, соответственно. Мы можем улучшиться в данных показателях. Okay, that's that sheet. That's a very comprehensive. It's not a comprehensive sheet, I should say, but it's a look at the Russian league for 9 rounds. These are statistics. They're not opinions. They're just statistics, and coaches can do what they want with them. Опять же, да, это был там тяжелый для восприятия слайд. Здесь не так много различной статистики, как могло бы быть, но еще раз, это не мнение, это статистика, это цифры. И тренеры могут взглянуть на них и делать дальше все, что им захочется с этими цифрами. Но это цифры, это не мнение. It paints a picture of what is good and what needs to be improved. Да, и это хорошо. Что же на данный момент хорошо, а что должно быть исправлено? Okay. Any questions, вопросы? Yeah. Господа, есть вопросы? По данным аспектам. Okay, probably the questions will come a bit later. Yeah, no problem. Need some time to comprehend the stats you gave. Yeah, so we can continue on, and then probably they will write down those questions in chat, and I'll stop you and ask the questions, which are going to be written.
You stopped sharing the screen, Lynn. I know. Yeah, I okay. don't know why. Shit, hang on, sorry. You're welcome. Okay, let's go to kicking. Is that up? Yeah, we see. Okay, so here's a graph from the World Cup. Давайте вернемся к ударам ногой. И вот у нас, соответственно, график с Кубка мира. These are the best teams in the world, in the best competition, with the biggest pressure, and the most to win, the most to lose. И это графики, соответственно, лучших команд мира, которым есть чего терять, есть чего выигрывать в турнире, в котором участвуют самые лучшие команды мира с самым высоким давлением, оказываемым на них. Okay. This here from South Africa is when they played Wales in the semi-final. Вот это вот Южная Африка, когда они играли против сборной Уэльса в полуфинале. This from Wales is when they played South Africa in the semi-final. 36 показателей, опять же, Уэльса, игравшего против Южной Африки тоже в полуфинале. So you can see that the average kicks are down here, but South Africa, when they play Namibia, or New Zealand, when they play Canada, they don't need to kick a lot, and they don't kick a lot, so that brings the average down. But when they play high-level rugby, you can see the amount of kicks that teams do, and we try to copy that to make sure we don't lose heavily, but to try and give ourselves best chance to win. И опять же, мы видим, что там количество среднего количества ударов ногой там у Южной Африки, Уэльса ниже, чем максимальное количество ударов ногой. Потому что Южной Африке в матчах против Канады, против Намибии не требовалось бить ногой достаточно так много, как против остальных команд. И они бьют ногой только тогда, когда они понимают, что это им нужно для того, чтобы выигрывать игру. И мы, безусловно, пытаемся скопировать этот подход для того, чтобы играть лучше. Australia were on a very early flight home from the World Cup. Австралия очень быстро улетела домой с Кубка мира. Okay, so again, this is just statistics. You can take what you want from them. But when we played Russia played Japan, sorry, we kicked the ball 39 times, which was as high as Ireland did against Scotland. Опять же, это просто статистика, вы можете делать с ней все, что угодно, но вот сборная России, к примеру, пинала мяч 39 раз в матче против сборной Японии на матче открытия, это столько же, сколько Ирландия в матче против Шотландии. Okay, I'm just getting a new slide up, okay? Okay, can we see that? Yep. Okay, this is the possession source. Okay, possession source, where the ball comes from. Вот это вот, соответственно, источники владения мячом. Откуда к нам приходит владение мячом. So here we can see that corridor line out is quarter of our possession. Kick receipt is a quarter of our possession, and also in the REC in 2020, 22% is from turnovers, and only 12% is from scrum. Ну вот мы видим, что 26% получения нашего владения мячом зависит от коридоров, так же как 26% у нас зависит от полученных, от принятых ударов ногой, 22% от выигранных потерь соперником и лишь 12% от схваток. Now I'm showing this because what it does, it shows how we should practice. Now, I don't want to be spending 80% of my time in the week practicing attack from lineouts because it's only going to be quarter of the possession we have. И это просто показывает то, как
Мы хотим на самом деле тренироваться и выстраивать наш тренировочный процесс. Мы не должны тратить 80% нашего там, тренировочного времени на то, чтобы тренировать коридоры, потому что это лишь четверть от нашего владения мячом. Okay, so our practice, a lot of our practice comes from kick receipt and from turnovers. Half of our possession is kick receipt and turnovers. So we must practice in that ratio. Опять же, давайте посмотрим. 50% нашего владения мячом мы получаем из полученного мяча после ударов ногой и после потерь соперника. И, наверное, 50% нашего тренировочного времени мы должны тоже тренироваться в данных условиях. This is just a statistic to help you people understand how to organize your coaching, your session planning throughout the week, perhaps. И это, опять же, просто статистика, которая может помочь вам, господа тренеры, организовать тренировочный процесс в течение недели. Just changing screens there, so excuse me. Yeah. That's good. You're giving them time to ask questions. Okay. Now, this is a very interesting picture. This is the World Cup. Now, this is a very complicated picture, so I'm going to talk you through it. This is the defensive area, Krasny. Это довольно сложная картинка, чтобы ее понять, но ничего, мы сейчас проговорим ее полностью. Это, соответственно, все по коридорам внутри Кубка мира. Вот у нас есть красная зона, 5-метровая. So it shows us a plan of where we have lineouts and where do we throw our lineouts. Yeah, Lynn, can I ask a question before you continue with the lineouts? There is a question. Should we coach turnovers? So I think transitions, right? Yes, and I think that it's very difficult to coach from turnovers, and it's very difficult to coach from kick receipt, but it does take time. It's when the rules of playing from turnover is what people do is they say to put 2 passes in immediately and decide what you're going to do. Once put 2 passes? Yeah, pass the ball twice. Pass the ball twice. When the team turns the ball over and you get possession, pass it twice and let the third person decide what's happening next. But get it away from the strength. Максим, это достаточно тяжело тренировать развитие дальнейшей игры после потерь, при получении мяча, либо при потере мяча, соответственно. Но есть как бы негласное правило, которое мы видим в регби. Когда команда получает мяч после потери, она отдает 2 передачи так, чтобы третий человек, получивший данный мяч, принимал уже дальше решение, что же с ним делать. Так же, как достаточно тяжело тренировать или выстраивать тренировочный процесс вокруг полученных мячей после ударов ногой. Yeah, it's clear. Thanks. All right. Lovely. So, as you can see in this picture here, in this zone here, we have 8 lineouts. So we've lost too many lineouts in this area here. So it gives us a chance to look at this and say, well, we've lost lineouts here. And as a result, we've conceded more points than we should. So that's a very problem area. We've been very good here. We've thrown the ball 5 times to the front, 6 times to the back. And then when we come right to the 5-meter line, okay, we have 4 lineouts in the whole tournament, 5 meters out. And we only won 2 out of the 4. So that's a bad statistic for us. Давайте посмотрим на эту, соответственно, картинку выигранных коридоров по различным местам на поле. Мы хорошо справлялись с коридорами внутри своих 22 метров, но при этом мы выиграли лишь 33% из 8 брошенных коридоров во второй зоне, в оранжевой зоне. И
Если бы мы выиграли больше, мы бы, наверное, пропустили бы меньше очков. Опять же, мы хорошо смотрелись во всех остальных зонах, но при этом на 5-метровой линии соперника мы выиграли из 4 коридоров лишь 2, и мы, наверное, могли занести больше очков, если бы у нас была бы эта статистика лучше. И, соответственно, справа у нас представлены диаграммы, колонки того, куда мяч бросался. Был ли это там первая точка, вторая, третья точка внутри коридора. Here's the statistics from the World Cup of our lineouts. And Japan, it was very even. Japan lineout wasn't as good as ours. Samoa lineouts were good, and maybe lost some against Ireland and Scotland. But these two teams are excellent at lineouting. Давайте посмотрим на диаграмму, соответственно, успеха коридоров. Против Японии, Самоа, Ирландии, Шотландии. Против Японии наши показатели, наши выигранные коридоры и выигранные коридоры соперникам, соответственно, зеленые. Это выигранные коридоры соперниками. Находится на одном уровне. Против Самоа у нас был очень хороший показатель. Против Ирландии, Шотландии ниже. Но мы же прекрасно понимаем, что Ирландия великолепна в данном аспекте. Okay. Now, this is the REC that we've just played in February and March. And you can see... Это у нас статистика, соответственно, с последнего проведенного международного матча. So in the Krasny zone, we didn't have any lineouts, which is good. У нас не было ни одного лайнаута в красной зоне, что хорошо. In the orange zone, we have 9 lineouts, and we win 7. В оранжевой зоне, соответственно, у нас было 9 коридоров, мы выиграли 7. But these statistics now are disturbing because when we're in the yellow zone, we lose 5 lineouts, which is really bad because we can't go from here into here to have a chance to score. We then go backwards, which then makes it hard. Но дальше статистика начинает расстраивать и беспокоить, потому что в желтой зоне мы уже выиграли лишь 19 коридоров из 24, что означает, что мы проиграли 5, и это снижает наши шансы с мячом, соответственно, проникнуть в 22 метра соперника. Для того, чтобы занести очки, нам приходится возвращаться назад. Okay, and likewise here in the attack, we lose 2 out of 16 lineouts. Again, it's not good enough. Ну и, соответственно, в зеленой зоне мы выиграли 14-16, но это недостаточно хорошо. So the biggest area where in the lineup do we lose the ball? If you look at this number here, between middle and the back, we lose 5 lineups. So you can see that's a problem area for us. Давайте посмотрим, соответственно, где же мы проигрывали наши коридоры после бросков, на какую точку. И вот мы видим, что, соответственно, в центре и между центром и задом нашего коридора мы проиграли большее количество коридоров. Why? Is it because the gap is too small? Is it because we are too slow moving on the floor? Остается вопрос, почему же у нас это происходит? Потому что у них не слишком большое расстояние между игроками, потому что они двигаются слишком медленно. Is it poor jump, poor lift? Возможно, из-за плохого прыжка, возможно, из-за плохого подъема игрока. But this one, the reason why we lost, okay, 7 of the 9 lineouts was our own fault. Our own fault. И вот дальше причина, по которой мы, соответственно, теряли мячи внутри наших коридоров. И 7 из 9 – это наша собственная вина. So when you look at these statistics and these statistics, we all know that the best ball to attack from is here, back ball and middle to back. Опять же, вот вы смотрите на данные, на данную статистику, и вы понимаете, куда стоит бросать мяч и где мы его теряем чаще всего. So I'm thinking what's important here is, what's more important is where we win it or this statistic. And I'm thinking this statistic to 90%, which means we have to win the ball more here and less
here, so we win that ball. Опять же, остается вопрос, что же важнее, общая статистика по выигранным коридорам или же места, где мы внутри коридоров, точки внутри коридоров, в которых мы теряем мячи. С одной стороны, нам, конечно, нужно работать в коридорах лучше, с другой стороны, мы можем начать принимать эти самые коридоры, там, если не на первый, то на точке 1,5. И тем самым у нас вырастет общее количество выигранных коридоров, чтобы мы владели мячом и не теряли мяч. So what I'm saying is that our players are very good at lifting, they're very good at jumping, they're very good at throwing the ball in, but the one thing they are not is consistent. Наши игроки достаточно хороши в прыжке, они очень хороши в подъеме, они хорошо бросают мяч в коридорах, но они непоследовательны и нестабильны. And if we can become more consistent with more practice, then this disappears. Но если мы сможем каким-то образом добиться большей стабильности у наших игроков, возможно, тренировать их чуть больше, давать им чуть больше практики, то вот эта вот колонка с 7 потерями по нашей собственной вине пропадет и исчезнет. Now, what I'm showing you is just a picture of a line-out. Now, there are many disciplines in the game of rugby, but this is what statistics and detailed statistics can help show and help our coaching and help our players to think smarter. Опять же, что же я вам показываю? Я вам показываю просто картинку статистики коридоров. Есть множество различных аспектов игры, но данные картинки данных аспектов игры, выраженных в цифрах, может помочь нашим тренерам быть чуточку более умнее и предприимчивее и тренировать с большей пользой. Okay, I'm just going to show you one more screen. Okay. Сейчас покажу еще раз экран. And I want to show this because I had it through yesterday from World Rugby. So, since the start of after COVID, more rugby being played, okay, the ruck penalties have increased by 5.5 a game. Я, соответственно, получил этот слайд от World Rugby вчера. Давайте просто посмотрим. Количество штрафных при раках полученных увеличилось на 5,6 за игру. The number of ruck penalties has not gone down over time. Yeah, because they increased, right? Yeah, but over time, yeah. They normally come down, but they haven't. Количество штрафных, полученных при раках, не снижается в течение времени при новых правилах. То есть, возможно, они должны были научиться, и количество данных штрафных должно было пойти вниз, но оно не пошло. Эта кривая не идет вниз. And the most upsetting statistic is the attacking team are now penalized more. Frequently. More frequently, yeah. И самая расстраивающая часть данной статистики в том, что именно атакующие команды получают данные штрафные более часто. In the English Championship, okay, the previous matches, there was a ruck penalty every 30 rucks. Now that has changed to every 12 rucks. Давайте посмотрим. В премьер-лиге Англии в среднем один штрафной, полученный при раках, соотносился к 30 ракам, то есть 1 на 30. Теперь же это 1 на 12. То есть мы получаем штрафной каждые 12 раков. So these statistics in France is every 9 rucks. В топ-14 каждые 9 раков во Франции. These statistics. Okay, how are we doing here? Are we sharing? Am I on? Yes, you're sharing your screen. Where are we?
Yeah, we start presentation and so on. Okay. Yeah. Now we see you once again. So, many statistics, small change in the law is very now difficult. So, it's going to be very difficult to move forward because the statistics are showing that we don't want to get penalized at a ruck in our own half. И опять же, что же нам показывает вся эта статистика, и вся эта картина становится в разы сложнее, но мы не хотим получать штрафные от раков внутри нашей собственной там половины поля. Because referees are penalizing more sides in possession, it now means that sometimes it is better to kick the goal than kick in the corner. И опять же, так как мы видим, что теперь судьи чаще наказывают атакующие команды, мы вдруг начинаем понимать, что порой лучше ударить мяч по воротам, а не в коридор. So what I've Why, done, can you say why is it better sometimes to kick the goal, to kick the ball at goals, but not to line out? because the number of penalties given away by the team in attack has risen over half. Мгм. Опять же, почему лучше порой ударять по воротам, вместо того, чтобы выбивать на коридор? Потому что количество получаемых штрафных атакующей командой возросло. Yeah, no, I understand now. Okay, so as I say, today I have just introduced or shown you to some things that we are looking at. It's a look and a reflection on the Russian Premier League. It's a start. Next season we can look at it again, and the season after, and we then have some statistics, but also what's happened this year. Yeah, and in progression. So that's made it really difficult. It's an opportunity for you to see the importance of kicking and the correlation between kicking, turnovers, and how important scrum and line-out are to success. Опять же, да, вот за сегодня мы взяли, посмотрели данную статистику, некую картинку статистических действий, совершенных нашими командами внутри нашей лиги. Возможно, мы это сделаем через год, посмотрим на прогрессию, посмотрим снова на какие-то аспекты игры. Но сегодня мы смогли, надеюсь, мы смогли увидеть корреляцию между количеством ударов ногой, количеством потерь и возможностью правильно работать внутри коридоров. Thank you very much. Спасибо вам огромное. Lynn, thanks you very much. That was a rather interesting presentation. Let's give several minutes for the coaches to ask questions if they have any. And if they don't have any, we can continue on with our jobs every day. А кто переводит-то, никто? Не знаю. Господа, вы, да, лучше, пожалуйста, пишите данный вопрос в чате, либо, если хотите задать вопрос лично, задавайте. У нас есть там 5-10 минут на то, чтобы вы задавали вопрос, но если вы не будете задавать вопросы, вы можете это сделать иначе. Lynn, can we ask them to, if they have any questions during the week or sometimes else, to print down the questions via email to Diana, and then we'll send you those questions so we can answer them consolidated offline or something like that. Fantastic. Okay. Yeah, that's good. But that is a good question. Roman asks, what do you think when the players will have a chance to adapt to the new rules of to the new laws of rugby? They've had chance all season to adapt. Смотрите, Роман, у них был целый сезон на то, чтобы адаптироваться. We will help to coach new techniques on best entry, but players have to work harder at the ruck, and there are ways to increase discipline, to improve what they do at the ruck. Опять же, мы пытались научить неким новым техникам работы в раке, но, опять же,
мы понимаем, что людям надо быть сильнее внутри этих самых раков для того, чтобы эти техники так или иначе выполнять. И им требуется работать более усердно внутри раков. Is that okay? Yes, there is one more question. Maxim says, thanks to you and thanks to me, of course, but mostly to you. Is this document you showed us available for the people? I don't see why it can't be available. I've given it to all the clubs to look at. I think it's a nice document, and it's. I think I will double check, but I'm very happy to everybody to have it. Yeah, good. And we translated it, so then we can send it out or just put down as a link on YouTube video and so on. Максим, да, безусловно, данный документ мы не видим ни одной причины, по которой он не был бы доступен для всех остальных. Я думаю, что мы его либо разошлем, либо разместим некой ссылкой под видео на YouTube. Then Nikolai asks, what do you think? Probably those new laws are implemented to decrease the number of rucks. Don't you think so? Why have they done it? Is that the question? Why have the World Rugby done that? Yeah. Because they wanted to decrease the number of rucks. No, don't you think? No. No, I think they want the ruck to be more competitive, which means that more people have to go there to the ruck, which then means there's more room to attack. That's what I think. Вот личное мнение Лина, что данные новые правила сделаны для того, чтобы сделать рак более соревновательным, чтобы больше игроков собралось внутри рака, чтобы освободить больше зон для дальнейшей атаки. Сейчас, Роман, задам ваш вопрос. Вот Борис asks, tell us, please, what do you think is a critical age for a player of a national team? Are there some how it's called milestones? Or so when do you ask a player to come to the national team? Either is some sort of an age milestone, or it is totally dependent on his own individual physical conditions? It is totally dependent on his own physical, mental conditions. He can be 19, but one thing I will say is that after 30, players start to slow down, they stop growing, and they take longer to recover from injuries. And I think that if the influx of South African players has been a positive this year because the speed of games, then it's going to get faster and faster, not slower and slower. Смотрите, это полностью зависит от индивидуальных кондиций каждого игрока, физических, умственных, ментальных. Так что даже если игроку 19, он может быть вызван в сборную, но после 30 игроки становятся медленнее, им требуется большее количество времени на восстановление между играми и после травм. И мы видели, к примеру, в этом сезоне, после того, как к нам в страну приехало большое количество хороших игроков из Южной Африки, скорость игры внутри нашей лиги увеличилась. И, опять же, принимая это дело во внимание, нужно понимать, что игра будет только быстрее. Once again, about rucks, Lynn. So you say that the attacking teams are penalized more often, right? Is it the mistake of the attacking team? Yes, it is. Yeah. Да, безусловно, Роман, это ошибки атакующих команд. Number one, the person who makes the tackle has to get away. That's what number one check for the referee is. Первое, что человек, который совершает захват, должен сразу же откатиться, правильно? Это там номер один для судей в чек-листе. Number two, the person who carries the ball
has got the chance to make one dynamic movement to present the ball. To what? To present the ball. Present the ball. One dynamic... I understand. Дальше. У игрока, несущего мяч, соответственно, есть разрешение на одно динамическое движение, чтобы продолжить там владение мячом. Number 3. The inside support runner is now key player to get to the ruck fast. И человек, который бежит со внутренней стороны рака, соответственно, теперь является ключевым игроком для того, чтобы поддержать, войти в этот рак как можно быстрее. Yeah, that's it. The other question, another question. After that season that we have seen, what do you think? How do you see the improvements in our teams so it will improve the national team? So what are the key improvements? How do you think? So the things you talked about the whole lecture, right? On kicking the ball and so on. Look, it's what's important for Russian players is playing as much rugby as they can. And I think the South African players and coaches have been a real big plus this year. And one thing I've enjoyed is more fighting. More fighting? More fighting on the field. Yeah. Смотрите, Роман, внутри там нынешний сезон, помимо того всего, что мы обсуждали в лекции, соответственно, с ударами ногой и так далее, в нынешнем сезоне приехало достаточное количество южноафриканцев. Они сделали наш турнир в разы лучше, чем он был. Прям потрясающе. Это было великолепно. И большее количество борьбы, соответственно, за очки, большее количество давления тоже было очень хорошо. Это, безусловно, улучшает как лигу, так и национальную сборную. So, the other question on rucks once again. Yeah. Probably not all the coaches can adapt and teach the players to work in those rucks differently. What do you think? Well, they have to. Понимаете, возможно, не все тренеры могут перестроиться, но они должны. Can I say that one statistic I didn't show was scrum statistics today because I didn't have time, but 32% of all scrums are resets, and then 18% are penalties. So that means half of the scrums, all the scrums, which was nearly 1,000 scrums in the league, were either a penalty or a reset, and that's not very good. Опять же, смотрите, это одна из тех статистик, которые я сегодня не показывал, потому что у меня не было просто времени на то, чтобы все это дело подготовить. Но, смотрите, 30% от всех схваток, которые ставятся там внутри нашей страны, это повторы схваток. И 18% это еще и штрафные. То есть половину схваток вот заканчивается вот так. Это очень плохо. We can't keep blaming referees. We can't. Мы должны перестать винить судей. And work more hard, right? Yeah, well, just we've got to work harder. We've got to get better. No. People are lazy. I watch rugby. People in the ruck are very lazy. They're slow to get there. They get tackled and they just sit there like a stone. Move. Понимаете, нам просто нужно делать что-то иначе, нам нужно работать более усердно, нам нужно перестать винить судей. Люди внутри наших раков, соответственно, очень медлительные, очень ленивые, они медленно заходят в рак, они получают там тот же самый захват и дальше остаются там лежать камнем, под которым вода не течет. А нам нужно двигаться быстрее. So one more question on the referees. Just let me read it down. What do you think the referees can do to improve the flow of the game in our Russian championship? So then the game of the national team will be improved as well. So you understand that flow. What referees can do to improve the game of the players in our tournament?
So your national teams. I don't think I don't think the referees are a problem. I think number one, before the season starts, that the head coach and referees sit in the same room and they agree what is a penalty at scrum, what is a penalty at the ruck, what is a penalty at the maul, because that's where all the penalties come from, and agree a definition of what a penalty looks like. And when everybody agrees, go away and get better. Опять же, тут все зависит не от судей. Возможно, перед началом сезона всем судьям стоит собраться с главными тренерами команд и вместе проговорить определение определенных моментов, соответственно, что такое штрафной внутри схватки, что такое штрафной внутри мола, что такое штрафной внутри рака. И как только все это дело обговорили, все согласились насчет, что такое, что является штрафными внутри данных положения, а это большая часть от всех штрафных, которые происходят, все, просто возвращаться на поле и делать свою работу. Yeah, that's it. So, okay, Lynn, we'll ask them to ask more questions, and then we'll send them to you, and we can consolidate and probably answer on those questions offline and so on with several shots. So, Alexei, yeah. Can I just thank everybody today? And Yes. Zoom calls are very difficult. But if everybody's learned one thing, then my time has been worthwhile. Да. Прежде всего, мы бы очень хотели еще раз поблагодарить лично вас, дорогие господа. И если хоть кто-то из вас выучил хотя бы одну вещь, какую-нибудь одну из нынешней презентации, значит, наше время прошло не зря. Yeah, there are a lot of different thanks written down to you. Thanks, Lynn. That was a blast. It was good. It was good and decent. Thanks.